Mình xin chào quý vị khán giả và các anh chị em, quý ông, quý bà. Mình muốn hôm nay làm một video về Chúa Giêsu để lại bằng chứng cho mình 2.000 năm trước, và bằng chứng này là bằng chứng mà chứng minh Chúa Giêsu chết đi và sống lại. Các bạn sẽ rất là hiếu kỳ về cái này, bởi vì sao? Làm sao mà chứng minh Chúa Giêsu sống lại? Cái hay của Chúa là như vậy. 2.000 năm trước Chúa để lại kinh thánh với bằng chứng, mọi người làm chứng là Chúa Giêsu đã bị đóng đinh, và là Chúa Giêsu đã bị đưa xuống cây tự giá và đem vào uh, mả trong cái mộ của Chúa. Và sau 3 ngày Chúa sống lại. Thì đó là trong kinh Dân 19 mình có thể thấy được cái đó. Chuyện đó tả ra như thế nào trong kinh Văn, và cộng chung với lại hết 4 cuốn kinh thánh của Chúa, của Tân Ước, mình có thể thấy được hết tất cả. Chúa nói đã xảy ra 2.000 năm trước. Thì trong thời điểm đó xảy ra, Chúa còn để lại một cái rất là hay. Đây là một cái bằng chứng mà nó là coi như nó nằm trong lịch sử, nó nằm trong bằng chứng bằng một cái vật liệu, và cộng chung với lại một cái phép lạ, phép màu của Chúa, và cộng chung với lại lịch sử và khoa học làm chứng. Đây là Chúa sống lại. Cái lúc mà Chúa sống lại, Chúa nằm trong một cái vải này là trong kinh tả là có 2 người Pharisee đã quấn Chúa lại. Thì trong cái thời điểm mà Chúa bị quấn 3 ngày đó, Chúa nằm ở trong cái khăn đó. Đây là cái sự cố ý của Chúa, những gì Chúa làm rõ luôn nha. Chúa cố ý nằm, coi như là chết, nằm trong cái vải đó 3 ngày. Sau 3 ngày, cái vải đó Chúa sống lại. Và cái cụ thể mà Chúa sống lại, Chúa để lại trong cái vải đó. Nhiều người hỏi, cái vải thì cái vải bình thường thôi, có gì đâu mà ấy. Khoa học 2.000 năm sau khi Chúa chết đã làm chứng là cái người chết trong cái khăn vải đó là không có chết luôn. Cái vải đó để lại bằng chứng là cái người mà chết là chết thiệt, nhưng chỉ chết trong vòng 2 cho đến 3 ngày và không có nằm đó luôn, biến đi đâu mất tiêu. Bởi vì vậy cái miếng vải này là cái miếng vải này gọi là cái liệm của Turin. Tiếng Anh dịch ra như vậy đó, liệm của Turin là the Shroud of Turin. Thì mình để cho khoa học giải thích cho mọi người thấy. Ok, mình chỉ đem ra trưng bày cho các anh chị em cộng đồng người Việt Nam mình, để có được cái video này thấy được rõ ràng là khoa học đã nói gì về cái miếng vải liệm này. Thì Nghĩa sẽ không có nói thêm và không nói bớt, nhưng Nghĩa muốn chia sẻ một điểm này nè. Tại vì năm 1979 hay 77, xin lỗi mình quên cái ngày, nhưng mà trong video sẽ nói cái ngày đó cho các bạn xem. Thì cái video nói đó là lúc đó khoa học lấy ra cái miếng vải, xét và khám phá, thì cái miếng vải đó nó chỉ đưa lại khoảng chừng 1.000 năm hay something như vậy thôi. Thì một trong thời điểm mà kiểu như là trước, coi như là sau 1.000, coi như là mấy trăm năm rồi mới đi đến lúc điểm đó nó mới sau khi Chúa chết, thời điểm rất là lâu, mấy trăm năm hay ngàn năm gì đó. Thì đó họ mới nói là cái miếng vải này nó xuất hiện lúc đó. Thì tại vì họ lấy một cái khúc của
cái miếng vải, họ thí nghiệm. Thì cái thí nghiệm đó nói cái carbon dating, gọi là cái cách thức mà họ xét xử cái ngày á, bằng khoa học á, thì nó chỉ có 1.000 năm thôi. Nhưng xin lỗi nha, đừng có ngừng ngay điểm đó, tại vì chính khoa học và nhà thờ họ cũng bị mất cái lỗi này nè. Tại vì thời điểm mà Chúa Giêsu chết thì cái miếng vải này nó mới truyền qua từng một cái những cái người chủ đó đó. Thì có một cái lúc mà nó đến cái đền thờ John ở bên nước Ý á, thì lúc đó cái đền thờ đó bị nhà thờ đó, xin lỗi, cái nhà thờ đó bị cháy. Thì cái miếng vải này nó bị cháy, nó bị ảnh hưởng trong một cái góc, thì họ mới lấy cái miếng vải để khiêu vô, để cho nó giống cái miếng vải của Chúa, để giữ lại như vậy. Thì 2.000 năm tới bây giờ đó, họ mới khám ra được đó là cái miếng vải đó như vậy. Thì ai cũng nghĩ là cái miếng vải này không đúng, gì là Chúa không, cái này không phải là miếng vải mà của Chúa, hay là những cái vật liệu gì về của Chúa. Thì nhà thờ cũng coi như mất bản, và những người khoa học họ cũng nói cái này không phải, không đúng. Nhưng sau một thời gian thì có một cái người trong cái khoa học đó là 40 người, thì có ông này ông mới nói là thấy lạ, thì ông mới đi ngược lại, ông muốn chứng minh cái miếng vải này không phải là cái miếng vải dính thật của Chúa, miếng vải của Chúa. Bởi vì miếng vải này là miếng vải chỉ là ông nghi á, là nó chỉ là khâu vô thôi, tại vì nó bị cháy. Có một thời gian cái nhà thờ mà giữ cái miếng vải này nó bị cháy, thì ông nghi á là cái miếng vải này nó bị ảnh hưởng, cho nên ổng mới nói là ổng muốn chứng minh cái miếng vải đó không phải là miếng vải thiệt. Sau này họ mới xin nhà thờ xin lại để làm cái coi như là khám phá cái ngày cho nó rõ ràng hơn, dùng một cái địa điểm khác trong cái miếng vải đó. Thì họ luôn sẵn luôn, họ làm coi như là cụ thể hơn. Thì bây giờ mình đi sâu vô cái video này nha. Các anh chị em xin bỏ thời gian ra, bởi vì rất là quan trọng. Anh chị em mình không có ai biết được mình sẽ đi đâu sau khi mình chết, nhưng mình nên nhớ cái thiên linh của mình có sự thật. Bởi vì lúc mình cười hay là lúc mình khóc hay là những cái đó đó, chứng minh mình có cái thiên linh. Tại con người mình đó, nếu mà là một con vật hay là một cái robot thì không bao giờ mà có được những cái niềm cười, hay là những cái niềm khóc, hay những cái ưu phiền, những cái căng thẳng, những cái đó là không có đâu. Về bên khía cạnh của thú vật hay là của robot, chỉ có con người mình có thôi. Bởi vì vậy nó rất là quan trọng cái điểm này, mình là có thiên linh, và nên nhớ cái thiên linh đó nó sẽ sống mãi mãi. Tại vì Kinh Thánh nói cái Kinh nó sống mãi mãi, nhưng nó đi về đâu là sự lựa chọn của mình. Thì mẹ Nghĩa muốn chia sẻ cái này để cho các anh chị em có bằng chứng cụ thể sự thật, và chọn cho thiệt chính xác trước khi mình chết. Ok, và nếu mà mình chọn sai thì mình sẽ hưởng hết cái hậu quả đó, tại vì chính mình là cái người chọn. Cho nên Nghĩa xin các anh chị em bỏ thời gian ra xem video này, và Nghĩa cũng không có muốn các anh chị em nghĩ là Nghĩa là cái người khuyến khuyến khích các anh chị em quyết định như thế này hay như thế kia về Chúa. Nghĩa không có nói vậy. Nghĩa chỉ muốn đưa ra cái bằng chứng cụ thể, sự thật của Chúa để lại cho các anh chị em. Chính Nghĩa đã lựa chọn, Nghĩa đã thấy bằng chứng đó rồi, và Nghĩa đã quyết định như thế nào. Thì bởi vì Nghĩa mới chia sẻ cái video này với các bạn. Xin các bạn xem chung với Nghĩa ha. The Shroud of Turin is the most studied artifact in human history. It is a piece of linen cloth that bears the image of a man who has been crucified. We know this by the blood flow from the wrists and ankles. There are also trickles of blood around the head. The body has blood all over it from what appear to be whip marks. In 1998, the Shroud of Turin was publicly displayed in Turin for 8 weeks. Time magazine asked, "Is it Jesus?" This presentation will demonstrate, there is powerful evidence, that corroborates that the Shroud of Turin is the authentic burial cloth of Jesus.
It is a rectangular linen cloth measuring approximately 4.4 meters by 1.1 meters. It is kept in the Cathedral of St. John the Baptist in Turin, Italy, since 1578. The image on the shroud can only be seen if someone stands about 6 feet, or 2 meters distant from it. In the front image, one can see a face framed by long hair and a thick beard, the chest, and the arms crossed over the pubis with legs extended. The back image shows the nape, the back, legs extended, and the soles of the feet. The shroud is made of fine linen, with a characteristic herringbone weave. On enlargement, the herringbone weave can be clearly recognized. According to the Gospels, Jesus was beaten, his beard ripped off, scourged, crowned with thorns, then he carried his cross, and was nailed to the cross, died, and pierced by a spear by a Roman soldier. In Luke 22 verses 62 to 65 we read, "The men who were guarding Jesus began mocking and beating him. They blindfolded him and demanded, 'Prophesy. Who hit you?' And they said many other insulting things to him." On the shroud, we see a large hematoma on his right cheek, probably a broken nose, and most remarkably, in Isaiah 50:6b it says, "I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out the beard." This is a messianic prophecy. Nowhere do the Gospels mention that the Roman soldiers pluck off his beard, but on the shroud we can clearly see a part of his beard missing. The man on the shroud bears numerous contusive injuries that have been carefully studied by forensic doctors. The right side of his face appears more swollen than the left, with visible hematomas and contused lacerations. Numerous sinuous bloodstains can be seen on his forehead, the back of his neck, and throughout his hair, emanating from small wounds with pointed diameters. These stains radiate out from his head in a spoke-like pattern, suggesting that a helmet of sharp, pointed thorns was pressed onto his head. The sinuous bloodstains on his forehead, neck, and hair suggest that the subject had a helmet of thorns pressed onto his head, causing small pointed wounds. The spoke-like pattern of the stains radiating from the head indicates the uniformity of the injury, possibly caused by the same object. The characteristics of the bloodstains allow for distinguishing between injuries to arterial and venous vessels. The bloodstain on the center of the forehead flowing from a wound in the frontal vein is particularly interesting as it takes on the shape of an inverted 3, as it follows the contours of the forehead. This type of bloodstain pattern can be useful in identifying the direction and force of the injury. The abrasions on the chest, back, and lower limbs consisting of round, approximately 2 centimeters long figures suggest injuries caused by a flagellum, a Roman torture instrument consisting of a wooden handle with cords at the end to which small metal balls were attached. The punishment was inflicted on a bent back and naked body, causing over 100 such injuries. The detailed examination of the bloodstains and injuries on the subject's body provides valuable insights into the manner of his death and the torture he endured. At the height of the left scapular area and the right suprascapular area, quadrangular bruises can be observed. These marks are believed to have been left by the patibulum, the horizontal beam of the cross that the condemned sometimes carried on himself to the place of execution. The object was likely heavy and rough, causing the bruises to be quadrangular in shape. The long bloodstains on both forearms that appear to run upwards are actually formed when the body was hung on the cross, and therefore the wrists were higher than the elbows. The characteristic bloodstain on the left wrist formed by 2 divergent streaks is particularly noteworthy as it indicates 2 different positions assumed by the condemned on the cross. The blood flows from an oval-shaped wound caused by a pointed instrument, such as a nail. Particular attention should be paid to the location of this wound, which is not in the palm of the hand as depicted in the traditional iconography of crucifixion, but in the wrist. Following is a point of interest, namely in every single medieval painting of Jesus' crucifixion, the nails are always in the center of the palm.
Yet we know now based on the physical structure of the bones in the hand that a nail in that location would simply rip out through the fingers. It would not sufficiently carry the weight of the crucifixion victim. Interestingly, the shroud is different from every piece of medieval artwork in this detail in that it places the nails at the wrist. Not only is this different, but it's also physiologically possible. That means that the shroud is more medically and physiologically accurate than every piece of medieval crucifixion artwork. The content of the shroud is consistent with the biblical passion narrative. Interestingly, the shroud is different from every piece of medieval artwork in this detail in that it places the nails at the wrist. Not only is this different, but it's also physiologically possible. That means that the shroud is medically and physiologically more accurate than every piece of medieval crucifixion artwork. It is noteworthy that the image of the thumbs is absent from the shroud, which could be due to damage to the median nerve or tetanic contraction. On the right side of his chest, there is a large bloodstain that flows from an oval-shaped wound caused by a pointed and sharp object that struck between the 5th and 6th ribs, penetrating deeply. The characteristics of this wound indicate that it was inflicted after the man's death. Jesus was crucified without clothing. He was flogged. He had a crown of thorns placed on his head. He was slapped and beaten in the face, and his beard was ripped off. Jesus' legs were not broken. His hand, feet, and side were pierced. The man in the shroud had developed rigor mortis. The forearm blood flow was consistent with outstretched arm held up and out. The thumbs were flexed due to nerve damage at the wrist. The mid-torso blood flow was post-mortem and originated from a major artery or organ. And the man carried a heavy load on his shoulders after the initial scourging. All of these details only further expand on the correlation between the content of the shroud and the biblical passion narrative. All the wounds that can be seen on the Shroud of Turin coincide with the ones described in the Gospels, inflicted on Jesus. How was the image on the shroud made? It's not a painting. If this were true, it should be possible to identify the pigments used by chemical analysis, just as conservators can do for the paintings of old masters. But there is no evidence of any pigments on the cloth in sufficient amounts to explain the image. Nor are there any signs of it being rendered in brush strokes. Can you imagine that a talented artist would have painted the image, on the right, and would have obtained by an extraordinary chance the wonderful highly realistic image, which is in fact related to the unique three-dimensional characteristic of the shroud image, seen on the right, the negative photograph, without having in mind even the possibility to imagine such effect? The shroud image is not created by any paint stain or dye. It's not due to oil or bodily composition. It's not caused by acid powder or heat. Interestingly, there's no material, whether organic or inorganic, deposited on the shroud to form the image. The image does not crack at the fold lines, and there's no difference in spatial distribution when viewing the image in the infrared spectrum when compared with the visible spectrum, a feature present in brushed paintings. If we look closely at the threads of the shroud themselves, we observe an interesting phenomenon. Each thread consists of many microscopic fibrils. And in the blood-stained areas of the shroud, the blood wicks through all of the fibrils by capillary action, meaning we can see the blood stains on the back of the shroud. However, the image is present only on the topmost fibrils, indicating a lack of capillary action. And this is interesting because it is not physically possible to apply any sort of liquid paint, stain or dye to the shroud without it wicking through to the back side through capillary action, so we know for certain that the image could not have been formed through any sort of liquid applied to the surface. The entire image is very superficial in nature,
around 0.002 of a millimeter only on the uppermost surface of the fibrils, the inner side is not, thus it could not have been formed by chemicals. The image resides on the outermost layer of the linen fibers. The image was not made by a natural chemical process. The image is the result of oxidation, dehydration, and conjugation of the fibers of the shroud themselves. It is like the imaged areas on the shroud suddenly rapidly aged compared to the rest of the shroud. The image on the shroud is the only one of its kind in this world, and there are no known methods that can account for the totality of the image, nor can any combination of physical, chemical, biological, or medical circumstances explain the image adequately. So then what does cause the image to appear on the surface of the shroud? The fibrils are darkened because the cellulose molecules and the flax fibrils have been chemically altered. There are carbon atoms in the cellulose molecule which under normal circumstances share a single electron bond, but the darkened fibrils contain cellulose molecules in which the carbon atoms have a double electron bond. The question is, what can produce the net effect of the image of the shroud? We've experimentally determined that heat can induce the molecular change in the flax fibrils. However, heat cannot create shaded regions with an equal extent of fibril change, and it cannot create a 3D depth map unless we change some fibrils more than others. We have absolutely no idea how a medieval artist could have used a controlled radiation source to create the image in the shroud. In fact, we do not even possess this ability today. The previously cited result comes from simulation only, because even with our advanced technology today we cannot reproduce the image with all of the same chemical effects we observe in the shroud. In fact, so far the only process which has been able to produce all of the chemical effects of the fibrils and results in a 3D depth map of a man on the linen is radiation. But if radiation is in fact the best explanation for how the image was formed, that raises some big questions. A burst of 34,000 billion watts of VUV radiation produced a discoloration on the uppermost surface of the shroud surface, which gave rise to a perfect three-dimensional negative image. We currently do not know of any natural cause for a human corpse producing ultraviolet radiation like this. A very short and intense flash of directional VUV radiation can color the linen fabric. The total power required to instantly color the surface of linen corresponding to a human body is 34,000 billion watts. According to normal burial proceedings in the 1st century, the body, after a ritual washing, was dressed in a kittel, shroud, called takrachit, as shown in the picture. But in the case of Jesus, there was not enough time. So the shroud was probably just wrapped and laid over his body, as shown in the image above. Some researchers have suggested that the image on the shroud could only have been formed by orthogonal, unidirectional rays, which means that the light that created the image would have had to come from a single source and hit the cloth at right angles. This theory is based on the fact that the image on the shroud is only visible from a certain angle, and appears to be three-dimensional, as if it were formed by a beam of light hitting the cloth from a single point. Experiments by physicist Arthur Linde in 2017 using a cyclotron at the University of Missouri demonstrated that the radiation had to be extremely fine-tuned within a very narrow range of parameters in order to produce the image of the shroud. Otherwise the shroud could have been burnt through, or if too many of the fibers had been colored it would have left only a dark area instead of an image. Or if the radiation source was too weak or too far away from the cloth it would not have left any. Radiation effect. According to some biophysicists, particle radiation irradiated the shroud, and the source of the particle radiation was the body itself. The source of the illumination that had formed the image came from within, that is, from the body as a whole. In other words, the radiation did not come from some external source, rather, the radiation's origin was directly from the body, from every pinpoint location of the body. During the resurrection the shroud probably fell through the disappearing dematerializing body while matter turned into energy.
So as the body dematerialized, gravity took the shroud through the dematerializing body and fell through the body. Next, we will deal with the blood found on the shroud. Traces of human blood were found, and tests confirmed that this blood belonged to a human body at the time of death, and the blood type is most likely AB. The stains were formed by real human bleeding from real wounds on a real human body that came into direct contact with the cloth. Tests confirmed the presence of albumin, immunoglobulin, hemoglobin, and various antigens. But most interesting, the blood material also tested positive for the bile pigment bilirubin. In the context of forensic investigations, the presence of bilirubin in blood evidence could potentially be an indication of trauma or injury, including injury sustained during torture. Bilirubin may be released into the bloodstream as a result of the breakdown of red blood cells in damaged tissues, including bruising or other types of trauma. Included in these innumerable bloodstains are at least 100 tiny dumbbell-shaped scourge marks on the body and legs of the man on the shroud, which match wounds caused by a Roman flagrum with 2 lead balls on the end of each of its 3 thongs, evidently designed to cause internal bleeding so a crucifixion victim didn't die too soon of blood loss. Each of those scourge wounds has tiny blood clots which each have a serum retraction halo, clearly visible in ultraviolet light but barely visible, and some are invisible to the naked eye. Therefore a medieval forger would not only require a modern knowledge of the physiology of clot retraction, but would have to produce images of serum rings that are clearly evident only under ultraviolet light, which was only discovered in 1801. Even to this day, no artist, physician, or scientist has ever yet been able to reproduce, or otherwise transfer such microscopic precision of wounds from a body to a different object to date, much less to accomplish this flawlessly for over 100 scourge wounds. Next, we will give a closer look to the cumulative evidence that corroborates the shroud's authenticity. In 1898 Secondo Pia, an Italian amateur photograph, took the first official photograph of the shroud. Having exposed 4 photographic plates, he returned to his studio and began the process of developing them. What Pia saw that night in his darkroom astounded him. For, as the image on the negative plate took shape before his eyes, he found himself staring at a coherent likeness of a crucified man. Instead of the flat, enigmatic image seen on the cloth, the negative plate gave the impression of a substantial figure emerging from the background, a figure that looked like a real human body. The negative revealed a remarkably convincing, 3-dimensional image of man's face, his eyelids closed. It was as if the shroud itself was a photographic negative that could be developed into a breathtaking, positive image of the crucified Jesus. Pia reported, "I experienced a very strong emotion when, during the development, I saw for the first time the holy face appear on the plate, with such clarity that I was dumbfounded by it. The image on the shroud appears as a negative image, like a negative of a photograph, and has most likely been formed by the imprint of the body that had been wrapped in the cloth after death." Then, further, in 1976 a team of American scientists led by Dr. John Jackson discovered that the shroud contains 3D information. They used a VP-8 image analyzer, which was a device originally developed by NASA to enhance images of the moon's surface. The VP-8 image analyzer uses a mathematical algorithm to convert variations in brightness in a 2D image into height information, creating a 3D representation of the image. When Dr. Jackson and his team applied the VP-8 image analyzer to photographs of the Shroud of Turin, they discovered that the image on the shroud contained 3D information. The 3D information was particularly clear when the image was analyzed using a technique called the relief shading technique, which involves illuminating the image from different angles to create shadows that highlight variations in height. This discovery of 3D information on the Shroud of Turin was a significant breakthrough, as it provided new insights into the nature of the image and suggested that it was not a simple painting or forgery. In 2012, Thierry Castex from France made these 3D images based on the 3D information contained in the Shroud of Turin.
In 2018, researchers in Padua, Italy, unveiled a 3D carbon copy of what the man on the shroud looked like based on the precise measurements of the cloth. The researchers used sophisticated 3D imaging technology to create a replica of the face on the Shroud of Turin, which they believe provides a more accurate representation of what Jesus may have looked like. The photonegative image and 3D information on the Shroud of Turin are cumulative evidence of its authenticity because they provide unique and unexplained characteristics that are difficult to replicate or explain by forgers or natural processes. In 1978, the Shroud of Turin Research Project, often abbreviated as STURP, made a scientific examination of the Shroud of Turin. It was performed by an international team of experts. For 5 consecutive 24-hour days, they used the latest technology to study the front and back image. This group of experts, working together, performed the first ever in-depth, multidisciplinary scientific examination of the shroud. They produced the primary database of credible scientific information about the shroud. They published over 30 peer-reviewed scientific articles, and it has become an essential resource for the ongoing research done by every serious shroud scholar today. The shroud has become the most scientifically studied textile and artifact in human history. STURP issued its final report in 1981. We can conclude for now that the shroud image is that of a real human form of a scourged, crucified man. It is not the product of an artist. The blood stains are composed of hemoglobin and also give a positive test for serum albumin. The image is an ongoing mystery, and until further chemical studies are made, perhaps by this group of scientists, or perhaps by some scientists in the future, the problem remains unsolved. Barry Schwartz was a member of the team. STURP issued its final report in 1981. Schwartz confessed, "At the beginning of my work, I was very skeptical about its authenticity. I felt no particular emotion toward Jesus because I was raised as an Orthodox Jew. The only thing I knew about Jesus was that he was a Jew, and this was all. After 18 years of study, the full conviction came when, the blood chemistry Alan Adler, another Jew who was part of the study group, I explained why the red blood remained on the shroud. The old blood would have to be black or brown, while the blood on the shroud is a red crimson. It seemed inexplicable. Instead, it was the last piece of the puzzle. After nearly 20 years of investigation, it was a shock for me to discover that the piece of cloth was the authentic cloth that had been wrapped the body of Jesus. The conclusions I arrived at were based exclusively on scientific observation. Could the Shroud of Turin be a forgery? The claim that the shroud is a forgery is still widely made today. Some have attempted to reproduce the image on the shroud, with more or less success. For example, Italian chemist Luigi Garlascelli tried to reproduce the image of the shroud in 2008, but the results are a far cry from the image on the shroud, as can be seen here. These reproduction attempts do not come even close to the detailed image on the shroud, and rather than proving that the shroud was a forgery, they prove that reproducing the image on the shroud is not possible by traditional known methods. In April 2022, Joanna Moorhead wrote an article for the newspaper The Guardian, The $1 Million Challenge, If the Turin Shroud is a Forgery, Show How It Was Done. She reported about David Rolfe, a filmmaker. Rolfe issued a challenge worth $1 million to the British Museum. If they believe the shroud is a medieval forgery, I call on them to repeat the exercise, and create something similar today, he said. The British Museum is less willing to get involved this time around. Any current questions about the shroud would be best put to those who currently care for it in the Royal Chapel of the Cathedral of Turin, a spokesperson said. Professor William Meacham, an archaeologist at the University of Hong Kong who has researched the shroud for over 40 years, describes the shroud as the most intriguing object in the world. He wrote, "The Shroud of Turin poses one of the truly abiding mysteries of all archaeological and art historical artifacts. It is the world's most famous textile, and probably also the most intensively studied object in existence. Contrary to those that dispute this fact, this is factually true." Nature magazine stated,
the Shroud of Turin is the single, most studied artifact in human history. Joe Marino, world-renowned syndologist, wrote, "A medieval artist or artists would need to be proficient enough in over 100 disciplines and also collectively outweigh the intelligence of the people who performed hundreds and hundreds of tests performed on the shroud and who are not finding any indications of a forgery. This much is certain. The Shroud of Turin is either the most awesome and instructive relic of Jesus Christ in existence, or it is one of the most ingenious, most unbelievably clever products of the human mind and hand on record. It is one or the other. There is no middle ground. Who is right? Many objections have been raised, and dozens of books have been written, disputing the authenticity of the shroud, attempting to debunk the claim that it is the authentic burial cloth of Jesus, and arguing that the cloth is a forgery. So in this video, the most common objections will be presented and examined if these claims withstand scrutiny. In 1988, the shroud was subjected to radiocarbon dating. The conclusion was that it originated in the Middle Ages, between 1260 and 1390 AD. Even Leonardo da Vinci was claimed to have forged the Shroud of Turin. Leonardo da Vinci lived during the Renaissance era, which came several centuries later. The first documented historical reference to the shroud dates back to 1355 when it was displayed in Lirey, France. This timeline does not align with Leonardo da Vinci's lifetime, as he was born in 1452 and died in 1519, which is well after the first known appearance of the shroud. In my view, the single most powerful line of evidence that refutes the carbon C14 dating from 1988 of the shroud is the facecloth of Christ, the so-called Sudarium of Oviedo. John 20 verses 6-7 says, "Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. When Joseph of Arimathea offered his tomb for the burial of Jesus, it was likely a cochum-style tomb. The main room of the tomb had a bench on its perimeter, which was used to prepare the body before placing it in one of the smaller cochum niches. In 12 to 18 months, the family would return to the tomb, gather the remains from the niche, and place them in a limestone box called an ossuary. The name Sudarium is derived from the Latin word for sweat, sudor. There is a series of amazing coincidences between the two cloths. Both are physically linked. Really fascinating evidence comes to light when this cloth is compared to the Shroud of Turin. There is no doubt that both were in contact with the same individual at one time. The Sudarium of Oviedo is a Christian relic that is believed to be a cloth that was used to cover the head of Jesus Christ after his crucifixion. It is kept in Oviedo, Spain. Here we see the Sudarium during a procession through the streets of Oviedo in 1942. It is a small, rectangular linen cloth, about 34 by 21 inches, 85.5 by 52.6 centimeters, and is therefore much smaller than the Shroud of Turin. The Sudarium's existence is historically confirmed, going back at least to the 6th century, and the radiocarbon testing gave a date, 600 to 700 years earlier than the Shroud of Turin, which brings us much closer to the 1st century. The Sudarium bears numerous bloodstains. Some are post-mortem and others vital blood. Denominations were given for each bloodstain. Because the cloth was folded, there is a mirror image of the group of central stains, formed by post-mortem blood flowing from the nose and mouth after death. The bloodstains correspond to a human head. The principal stain was in contact with the face and appears inverted as in a mirror. The principal stain is composed of 3 groups of superimposed stains. It includes symmetric stains, a butterfly stain, an accordion stain, and a crown of thorns stain. These stains provide valuable clues about possible events during the crucifixion and burial of Jesus. Các bạn mới coi chung với mình về cái video này về Chúa Giêsu và cái tấm liệm vải mà còn Chúa Giêsu trong lúc mà Chúa Giêsu sống lại. Thì các bạn sẽ thấy đây là một trong 4 video Nghĩa sẽ làm mà Nghĩa chia ra nó mỗi một cái nổi tiếng, mỗi cái video, và Nghĩa sẽ chia sẻ những gì Nghĩa suy nghĩ về từng đoạn. Thì các bạn nên nhớ rằng mình chỉ chia sẻ thôi, sự thật
nó nằm trong cái video này. Các bạn phải dùng trí tuệ của mình, dùng về trái tim của mình, sự thực mình thấy như thế nào, và mình hiểu như thế nào, và mình thấy cụ thể như thế nào, và mình quyết định theo lịch sử, sự thật chứng minh cho mình thấy, chứ đừng có dựa vào cái lời nói của người này, dựa vào lời nói của người kia. Tại vì trong video này sẽ đi sâu vô những cái lời nói của những cái người mà không có đức tin đó. Họ muốn lấy cái video, muốn lấy cái bằng chứng này của Chúa, họ muốn bịa ra những cái suy nghĩ khác, và để nói coi như là từ chối, nói để từ chối, và nói để nói xạo, nói láo về cái bằng chứng mà Chúa để lại cho mình. Ok, thì các bạn coi và tìm hiểu có phải đây đúng là bằng chứng hay không. Xem theo khoa học, xem theo lịch sử, xem theo bằng chứng, xem theo kinh thánh, xem theo ánh mắt của mình và những gì mình nghe được, thấy được, và trí tuệ của mình để mình quyết định cho nó rõ, chứ đừng có dựa vào lời nói bất cứ một con người nào. Đó không có sự thật lắm. Tại vì bất cứ nếu mà nói về tất cả lịch sử, bất cứ về con người nào cũng vậy hết á, mình cũng phải dựa vào lịch sử, sự thật để lại bằng chứng, và những người làm chứng, và những cái chứng minh được, thấy được bằng khoa học, bằng lịch sử giữ lại, thì cái đó mình mới tin được, chứ đừng có dựa vào lời nói. Tại lời nói mình có thể nói như vậy ngày hôm nay, có thể nói như kiểu kia ngày mai. Con người thì không có sự thật lắm. Cái suy nghĩ của mình nó không có vững chắc, nó không phải là sự thật. Lời nói nó lúc nào nó cũng thể biện hộ và xoay sở, và có thể hôm nay mình cảm nhận như vậy thì mình nói như vậy, ngày mai cảm nhận như kia mình nói kiểu kia. Cái này đảo nghịch bất cứ ngày nào. Thì cái đó là cái bản tánh và cái suy nghĩ của con người, cho nên đừng dựa vào. Ok, mà cảm ơn quý vị khán giả đã xem video mới vừa rồi. Nó sẽ là một trong 4 phần của cái video mình muốn dịch lại để cho cộng đồng Việt Nam của mình có và xem để hiểu biết được cái lịch sử của Chúa. Nó nằm dựa vào trong lịch sử, có trong sự thật, cho nên cái vậy này rất là tốt cho cộng đồng người Việt Nam để có một cái đức tin mạnh mẽ, tốt đẹp, để đi đến để tìm hiểu về kinh thánh của Chúa, và tìm hiểu lại Chúa là ai và cái sự thật nó như thế nào. Tại vì không riêng gì trong lịch sử hết đấy, không riêng gì trong khoa học, không riêng gì những cái kinh thánh, 4 cuốn kinh đây, và cộng chung hết tuy nhiên là cuốn kinh là có 66 cuốn sách viết lại của những người tiên tri trong Cựu Ước và Tân Ước. Thì không riêng gì những kinh thánh, không riêng gì những người làm chứng Chúa đã chọn lựa lúc 2.000 năm trước, không riêng gì những người mà coi như là đi trước, hy sinh với tánh mạng và cuộc sống của họ để chứng minh cho loài người. Tại vì sao họ dám đưa tánh mạng của họ ra để làm chứng là Chúa Giêsu là có chết trên thánh giá và có sống lại, và có ở lại 40 ngày với lại những người đệ, mà có hơn 500 người làm chứng cái chuyện đó, cộng chung với lịch sử của trong kinh và ngoài kinh, cộng chung với lại cái lịch sử của cái miếng liệm của Turin, cộng chung với lại khoa học làm chứng đó chính là Chúa Giêsu nằm trong cái lịch đó, miếng vải đó. Thì còn nhiều nữa. Thì đây là một trong 4 video nữa muốn để lại cho người Việt Nam mình. Ok, và cộng chung như một cái này rất là hay nữa là đó là thần khí sự thật. Thần khí á, sự thật, cái từ này là nằm trong bên Công giáo, còn bên Tin lành đó thì họ gọi là Chúa Thánh Linh. Hai từ đó chỉ là đặt khác nhau thôi, nhưng mà đó là một người. Thì Chúa Giêsu là
có ba vai, ba ngôi, đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Giêsu đó, và Đức Chúa Thánh Linh, ba người đó thôi. Ba người đó là một, cái là một đấng trên trời. Ok, ba người này đại diện một đấng đó trên trời, đó là chỉ là một 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 đấng thôi nha, chứ không có phải là ba đấng nha. Mà nhiều người sẽ thắc mắc, ủa tại sao một đấng không đứng đó? Đó là ba người mà coi như là đại diện sự thật về đứng trên trời. Ok, thì giống như con người mình vậy thôi. Có hai bàn tay. Cái bàn tay của bên phải và bàn tay trái làm việc trong 10 ngón tay, thì 10 ngón tay, ví dụ ngón út, ngón nhẫn, ngón giữa, ngón cái và xin lỗi, ngón chỉ và ngón cái, thì những cái ngón tay này nó làm việc khác nhau, bàn tay này làm việc khác nhau, tay phải ví dụ gãi đây hoặc là gãi đây, hay là làm những việc gì nó khác nhau, nhưng mà nó chỉ làm cho một cái thân thể của mình, một người. Thì đó là cái đại diện của ba ba ngôi và ba vai đó, là đại diện cho một đấng, và họ khác nhau nha, giống như 5 ngón tay đều khác nhau. Ok, 5 ngón này nó khác nhau, thì ba người đó đều là ba người khác nhau, nhưng mà đại diện cho một đấng trên trời. Thì bây giờ mình tạm ngừng cái video tại đây, video đầu tiên. Mong các bạn coi cái video sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cái video đó Nhiều sẽ làm trong một tuần tới hoặc là tuần thứ hai, bởi vì nó sẽ dài lắm, tại vì dịch ra tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Việt nó rất là dài, thì nó khó khăn, nữa mình muốn làm cho nó rõ ràng, đúng không? Và mình muốn xin lỗi trước với lại mọi người nếu mà từ ngữ của mình nó không có thể dịch một qua một được như vậy. Thỉnh thoảng, tại vì cái từ ngôn ngữ của Mỹ á, nó rất là rộng rãi, mà từ ngôn ngữ của Việt Nam nó rất là rộng rãi, nhưng mà nhiều khi nó không có trường hợp mình có thể tả nó thôi, thì cái tả đó nó sẽ đưa đi sâu vô để cho mọi người hiểu. Ok, cảm ơn các bạn. Mong các bạn ngủ ngon và có một ngày vui vẻ.